Die offiziell Darstellung ist klar. Stadt entwickelten sich schrittweise, entlang von Handel, Bevölkerung und Bedarf. Straßen folgten Wegen, Wege folgten Menschen. Wachstum war langsam, organisch, oft chaotisch. Doch zwischen 1800 und 1850 entstehen in verschiedenen Regionen Stadtpläne mit einer Präzision, die dem tatsächlichen Wachstum Jahrzehnte vorausgehen scheint. Raster mit identischen Abständen. Straßenbreiten, die erst viel später ausgelastet wurden. Plätze, deren Dimensionen für eine Bevölkerung ausgelegt sind, die es noch gar nicht gibt. Und nicht nur in einer Region. Nordamerika. Teil Europas. Einzelne asiatische Zentren. Ähnliche Proportionen, ähnliche Achsen, ähnliche räumliche Logik. Die Dokumentation beginnt nicht mit einer These, sondern mit einem Muster. Eine Ordnung ist notwendig. Historische Stadtplanung war nie vollständig zufällig. Es gab immer Ideal, Ordnung, Symmetrie, Kontrolle. Militarisch Grand. Hygiene. Verwaltung. Doch die Geschwindigkeit und die Gleichformigkeit bestimmter Layouts fällt auf, wenn man sie nebeneinander legt. In Weilen fallen wir die Entwicklung als Fortschritt erklärt. Neue Nationen, neue Möglichkeiten, neue Technologien. Breite Straßen für zukünftigen Werker. Großplätze für Handel und versum Lungen. Und dennoch bleibt ein leise Spannung bestehen. Ein Beispiel beginnt in den Vereinigten Staaten, früh im 19. Jahrhundert. Stadt wie Chicago wurden auf einem strikten Raster aufgebaut, lang beaver ihre Bevölkerung die Struktur recht verteilt. Parzellen sind gleichmäßig. Straßen verlaufen in perfekter Orthogonalität. Nicht ungewöhnlich für eine neue Stadt. Doch dann fällt die Dimension auf. Straßenbreiten von über 20 Metern in einer Zeit, in der Vertikaren dominieren. Blocks, die für eine Verdichtung ausgelegt sind, die erst Generationen später eintritt. Ein kurzer Moment der Irritation. Warum dies Großnordnung? Ein zweites Beispiel entsteht in Russland, in Städten wie St. Petersburg. Großprospekt, Leinarchitekten, monumentale Plätze. Planung auf imperialem Niveau. Doch auch hier, Teil der Infrastruktur wirken größer als notwendig für die damalige Nutzung. Nicht nur repräsentativ. Functional überdimensioniert. Ein drittes Beispiel zeigt sich in Südamerika. In Buenos Aires wurden im 19. Jahrhundert Straßennetz erweitert und standardisiert, mit ähnlichen geometrischen Prinzipien. Gleichmäßigkeit. Vorhersehbarkeit. Skalierbarkeit. Unabhängig voneinander. Oder zumindest so dargestellt. Die zeitlich nahe dieser Entwicklungen beginnt Aufmerksamkeit zu erzielen. Ein Muster aus Linien. Ein Raster, das sich wiederholt. Die Unterschied zwischen den Regionen sind offensichtlich. Kultur, Material, politisch System. Doch die strukturelle Ähnlichkeit bleibt bestehen. Und sie ist messbar. Abstand zwischen Straßen. Winkel. Proportionen von Plätzen zu umliegenden Gebäuden. Verhältnis von Verkehrswegen zu Wohnflächen. Zahlen, die sich vergleichen lassen. Ein kurzer Blick auf Karten aus dieser Zeit verstärkt diesen Eindruck. Vogelperspektiven sehen nicht nur Stadt, sondern System. Geordnet Flächen, die eher wie entworfen wirken als wie gewachsene Strukturen. Ein weiteres Detail taucht auf. Viele dieser Layouts entstehen vor der tatsächlichen Infrastruktur, die sie benötigt. Wasserleitungen, Abwassersystem, Verkehrsnetz wurden oft erst später vollständig ausgebaut. Das Gerüst ist bereits vorhanden. Die Nutzung folgt. Ein leiser Versatz zwischen Planung und Realität. Und genau hier entsteht ein erster Reibungspunkt. Die offizielle Erklärung bleibt konsistent. Vorausschauende Planung. Visionäre Stadtentwickler. Der Wunsch, zukünftiges Wachstum vorwegzunehmen. Ein Argument, das funktioniert. Bis man beginnt, die Häufigkeit zu betrachten. Warum so viel Stadt in so kurzer Zeit, mit vergleichbaren Prinzipien? Ein einzelnes Beispiel lässt sich leicht erklären. Mehrere Beispiele erzielen Struktur. Nach ein kurzer Blick nach Europa. In Städten wie Barcelona wird das berühmte Exempelraster eingeführt. Breite Straßen. Abgeschnittene Ecken. Gleichmäßig Block. Effizienz. Belüftung. Biegung. Doch auch hier, die Dimensionen wirken auf eine Zukunft ausgelegt, die zum Zeitpunkt der Planung noch nicht existiert. Ein kurzer Stillstand. Die Linien sind bereits da. Die Menschen kommen später. Diese Verschiebung wiederholt sich. Nordamerika. Europa. Südamerika. Nicht identisch. Aber vergleichbar.
UND die Vergleichbarkeit ist praxisgängig, aufzufallen. Ein weiterer Aspekt verstarkt das Bild. Verwaltungsdokument aus dieser Zeit zeigen ein Zunehmend Standardisierung. Massenheiten wurden vereinheitlicht. Bauvorschriften erneuern sich. Planungsprinzipien wurden formalisiert. Unabhängig voneinander. Oder zumindest scheinbar. Die Karten erzählen eingeschickt von Ordnung. Doch Ordnung benötigt Ursprung. Ein Kaiser Gedank bleibt stehen. Wenn Planung dem Bedarf vorausgeht, stellt sich die Frage nach der Quelle dieser Planung. Nicht als Spekulation. Sondern als Beobachtung. Ein weiteres Detail taucht auf, dies mal subtiler. Viele dieser Stadt zeigen ein erstaunlich Anpassungsfähigkeit. Das ursprüngliche Raster kann erweitert werden, ohne seine Logik zu verlieren. Neue Vertelfugen sich nahtlos ein. Ein System, das auf Wachstum vorbereitet ist. Von Anfang an. Ein Kaiser, fast unscheinbarer Moment. Die Präzision wirkt nicht improvisiert. Sie wirkt vorbereitet. Ein Blick zurück auf Kartenmaterial seit etwas Interessantes. Einige der Verhessen Darstellungen dieser Stadt zeigen bereits vollständige Layouts, obwohl Großteil davon noch nicht bebaut sind. Die Linien existieren zuerst. Die Gebäude folgen. Dies Reihenfolge ist entscheidend. Sie verändert die Perspektive. Die offizielle Erklärung bleibt stabil. Planung als Werkzeug. Ordnung als Ziel. Fortschritt als Motor. Doch die Wiederholung des Musters erzeugt ein leise Spannung. Die Timing raises questions. Ein Kaiser, ruhiger Übergang. Noch keine Schlussfolgerung. Nur eine Sammlung von Beobachtungen. Die Karten, die Maß, die Wiederholungen. Und die Tatsache, dass dies System nicht isoliert auftreten. Sie erscheinen fast synchron. In verschiedenen Teilen der Welt. Zu einer Zeit, in der Kommunikation langsamer ist, Reisen begrenzt, und doch. Die Strukturen ähneln sich. Ein letzter Blick auf die Grundlagen. Stadt, die größer geplant sind als sie zunächst sind. Straßen, die breiter sind als nötig. Raster, die zukünftiges Wachstum bereits enthalten. Und die still Wiederholung dieser Elemente über Kontinente hinweg. Ein Muster beginnt sich zu formen. Noch nicht vollständig. Noch nicht eindeutig. Aber vorhanden. Und genau in diesem Punkt beginnt die nächste Biene. Dort, wo sich dies frühen Strukturen mit größeren Systemen verbinden. Die frühen Raster bleiben nicht isoliert. Sie greifen über. Und sie verbinden sich mit etwas Größerem. In den Vereinigten Staaten beginnt dies Verbindung sichtbar zu werden, als Infrastruktur nicht mehr nur stadtbedient, sondern ganz Regionen formt. Der Erie-Kanal durchschneidet Landschaften mit einer Präzision, die in die vorherigen Stadtpläne erinnert. Gerade Linien. Winkel. Ein System, das nicht nur existieren nachfrage bedient, sondern zukünftig Bewegung vorgeht. Die Dimension fällt auf. Über 580 Kilometer lang. Verbunden mit Städten, die zu diesem Zeitpunkt noch wachsen müssen, dies Kapazität zu rechtfertigen. Ein Kaiser-Moment. Die Struktur ist bereits vorhanden. Die Nutzung folgt später. Parallel dazu expandieren Eisenbahnnetz. Linien werden gesiegen, oft durch besiedelte Gebiet. Knotenpunkt entstehen in Orten, die erst durch dies Infrastruktur Bedeutung erhalten. Nicht als Reaktion. Sondern als Voraussetzung. Ein leiser Übergang. In Großbritannien zeigt sich ein ähnliches Bild. Das Eisenbahnnetz wächst in einer Geschwindigkeit, die selbst für die industrielle Revolution bemerkenswert ist. Stadt werden verbunden, beaver ihr wirtschaftliche Aktivität dies Verbindungen vollständig benötigt. Die Gleis liegen zuerst. Der Verkehr kommt danach. Ein weiteres Detail. Die Bahnhof selbst. Großdimensioniert. Hohe Hallen. Kapazitäten, die weit über den unmittelbaren Bedarf hinausgehen. Orte wie Streetpankerstation wirken fast wie vorwegnehmen zukünftiger Nutzung. Nicht improvisiert. Geplant. Ein Kaiser, klarer Eindruck. Die System scheinen nicht nur auf Gegenwart zu reagieren. Sie antizipieren. Zur gleichen Zeit entstehen in den USA großflächig Speicher und Versorgungssystem. Getreidedepots entlang von Transportwegen. Lagerhäuser in Hafenstädten. Energienetz, die mehr Kapazität bereitstellen, als aktuell benötigt wird. Ein Muster verstarkt sich. Überdimensionierung. Doch nicht als Fehler. Als Constant. Ein Kaiser Blick auf administrative Dokumente seit ein weiter Schicht. Planungsrichtlinien beginnen sich zu ähneln.
Rastergrossen, Straßenbreiten, Zonierungen, unabhängig voneinander formuliert, oder zumindest so dokumentiert, die Sprache ist unterschiedlich, die strukturanlich, ein Kaiser, fast unscheinbarer Gedanke, Standardisierung ohne direkten Kontakt wirkt ungewöhnlich. Ein weiteres Beispiel entsteht im mittleren Westen der USA. Stadt werden entlang von Eisenbahnlinien geplant, mit identischen Blockgroßen und Ausrichtungen. Die Infrastruktur definiert die Stadt nicht umgekehrt. Ein System, das sich selbst reproduziert. Ort für Ort. Linie für Linie. Die Geschwindigkeit dieser Entwicklung erzeugt Druck. Innerhalb weniger Jahren entsteht ein Netzwerk aus Städten, Straßen und Verbindungen, das eine zukünftige Bevölkerung bereits einkalkuliert. Ein Kaiser Stillstand. Die Frage versteht sich. Nicht mehr nur. Warum sind einzelne Städte überdimensioniert? Sondern, warum wiederholt sich dieses Prinzip auf Systemen? Ein Blick zurück nach Großbritannien verstärkt diesen Eindruck. Kanalsystem, Eisenbahnen, urbane Erweiterungen. Sie folgen oft ähnlichen geometrischen und administrativen Logiken. Projekt werden genehmigt, geplant und umgesetzt mit einer Konsistenz, die über lokale Besonderheiten hinausgeht. Einheit innerhalb von Vielfalt. Ein Kaisersatz. Die Muster passen. Ein weiteres Detail tritt hervor. Zeitliche Überlappung. Während in den USA neue Stadt mit großzügigen Rastern entstehen, werden in Großbritannien besten Stadt umstrukturiert, erweitert und angepasst. Oft in ähnlichen Maßstäben. Nicht identisch. Aber compatible. Ein Leserübergang. Die System konnten theoretisch ineinander greifen. Ein Kaiser Moment der Irritation. Warum dies Kompatibilität? Ein Blick auf Karten zeigt, dass wir dieser Netzwerk nicht nur effizient sind, sondern auch redundant. Mehrere Wedge führen zum gleichen Ziel. Kapazitäten überschneiden sich. Ein System, das Ausfall verkraften kann. Oder Wachstum. Ein weiterer Gedanke. Resilienz wird eingebaut, Beaver sie benötigt wird. Ein Kaiser, prägnanter Satz. Das ist nicht minimalistisch. Das ist vorbereitet. Zur gleichen Zeit entstehen Stromnetz. Anfangs fragmentiert, doch schnell erweitert. Leitungen verbinden Stadt, die noch nicht vollständig elektrifiziert sind. Kapazitäten werden aufgebaut, Beaver der Verbrauch sie fordert. Ein weiteres Echo. Infrastruktur vornachfrich. Ein Blick auf Verwaltungsstrukturen seit ein ähnliche Entwicklung. Behörden entstehen, die sich mit Planung, Vermessung und Standardisierung beschäftigen. Daten werden gesammelt. Karten werden aktualisiert. System werden dokumentiert. Ein Kaiser Moment. Information wird zur Grundlage. Und Information seit Muster. Ein weiterer Aspekt verstärkt den Eindruck. Die Wiederholung von Entscheidungen. Ähnliche Problem werden in verschiedenen Regionen auf ähnlich Weise gelöst. Breite Straßen. Standardisiert Block. Vorbereitet Erweiterungsflächen. Unabhängig voneinander. Oder zumindest unsichtbar Direktverbindung. Ein Kaisersatz. Die Logik ist konsistent. Ein Leserübergang. Dies Konsistenz erzeugt Druck. Denn sie deutet auf etwas hin, das über einzelne Entscheidungen hinausgeht. Ein System hinter den Systemen. Noch nicht benannt. Noch nicht definiert. Aber spürbar. Ein weiteres Detail tritt hervor, diesmal subtiler. Die Geschwindigkeit der Anpassung. Wenn ein Stadt wächst, scheint das bestehende Raster sofort bereits zu sein. Erweiterungen fügen sich ein, ohne die ursprüngliche Struktur zu brechen. Ein System, das nicht nur Wachstum erlaubt, sondern es erwartet. Ein Kaiser Moment. Die Zukunft ist bereits eingeplant. Ein Blick auf die USA und Großbritannien gleichzeitig zeigt, dass diese Entwicklungen nicht isoliert stattfinden. Während die ein Kontinent expandiert, optimiert der andere. Während neue Städte entstehen, werden alte angepasst. Zwei Bewegungen. Ein Muster. Ein Kaiser ruhiger Satz. Die Linien stimmen überein. Ein weiterer Gedanke drängt sich auf. Ob dies Ähnlichkeiten Ergebnis gemeinsamer Ideen sind oder paralleler Entwicklungen, bleibt offen. Whether this reflects inheritance or convergence. Die Beobachtung bleibt bestehen. System entstehen, die größer sind als ihr unmittelbar Function. Strukturen werden gebaut, die zukünftige Nutzung bereits integrieren. Und dies Prinzipien wiederholen sich. Über Regionen. Über System. Über Zeit.
Ein letzter Blick auf dies Phase seit ein Bild von wachsender Komplexität. Stadt, Infrastruktur, Verwaltung, sie Greifen ineinander. Jeder Teil verstarkt den anderen. Jeder Schritt baut auf einem bereits vorhandenen Rahmen auf. Ein Netzwerk entsteht. Nicht plötzlich. Sondern schrittweise. Doch workte es, als hat es von Anfang an Einrichtung gehabt. Ein Kaiser Stillstand. Die Grundlage ist gelegt. Die Muster sind sichtbar. Die nächste Bein beginnt dort, wo die Strukturen einen Namen erhalten. Ein Begriff taucht auf, lang beaver ein fest Bedeutung erhalt. Tartaria erscheint auf Karten des 17. 18. Jahrhunderts. Großflächig. Unscharf definiert. Ein Sammelbegriff für Regionen, die nicht vollständig kartiert oder politisch eindeutig zugeordnet sind. Kein Staat im modernen Sinn. Kein klaren Grenzen. Eher ein Platzhalter. Ein Name für das, was noch nicht präzis beschrieben ist. Ein Kaiser-Moment. Die Karten sehen white. Unscharf. Im Lauf der Zeit verschwindet dieser Begriff allmählich aus der Kartographie. Regionen wurden genauer benannt. Grenzen wurden festgelegt. Staaten entstehen mit klaren Definitionen. Die Leerstelle wird gefüllt. Der Name verschwindet. Doch der Begriff bleibt als Spur bestehen. Ein leiser Übergang. Im 19. Jahrhundert waren Stadtwachsen die Infrastrukturen expandieren, existiert dieser alte Begriff nur noch im Rand historischer Karten. Gleichzeitig entstehen Systeme, die durch ihre Präzision die Wiederholbarkeit auffallen. Zwei Ebenen. Ein alter Name. Neue Strukturen. Ein Kaisergedanke. Die Verbindung ist nicht defensichtlich. Aber sie wird hergestellt. In moderner Zeit beginnt eine Neuinterpretation dieses Begriffs. Nicht als geographisch Region, sondern als Konzept. Als mögliche Bezeichnung für ein System, das nicht mehr sichtbar ist, aber Spuren hinterlassen haben konnte. Ein Versuch Muster zu benennen. Ein Kaiser ruhiger Satz. Ein Name wird wieder verwendet. Doch diesmal mit anderer Bedeutung. Die Interpretation bewegt sich in mehrere Richtungen. Die erste bleibt nahe der offiziellen Darstellung. Statt die Infrastrukturen sind das Ergebnis menschlicher Planung, technologischem Fortschritt die wachsender administrativer Fähigkeit. Standardisierung entsteht durch Austausch von Ideen, durch Bücher, durch Ingenieur, die voneinander lernen. Ein System aus Wissen. Übertragbar. Reproduzierbar. Ein Kaiser-Moment. Die Ähnlichkeiten sind das Resultat gemeinsamer Lösungen für ähnliche Probleme. Breite Straßen für Werker. Raster für Übersicht. Infrastruktur für Wachstum. Alles nachvollziehbar. Alles erklärbar. Die Zweitinterpretation verschiet den Fokus leicht. Nicht einzeln Stadt oder Projekt stehen im Mittelpunkt, sondern ein übergreifendes Planungsdenken, das sich schneller verbreitet, als es auf den ersten Blick erscheint. Netzwerk von Ingenieuren, Architekten die Verwaltungen konnten Ideen teilen, beaver sie sichtbar werden. Eine Art unsichtbar Verbindung. Nicht zentral gesteuert. Aber synchronisiert. Ein Kaisersatz. Konvergenz durch Kommunikation. Die Muster entstehen nicht unabhängig, sondern durch Austausch. Die Drittinterpretation geht noch einen Schritt weiter. Sie betrachtet die Möglichkeit, dass bestimmte Strukturen nicht vollständig neu sind, sondern auf bereits existierenden Grundlagen aufbauen. Das Planung nicht immer bei Null beginnt, sondern vorhanden System nutzt, erweitert oder überlagert. Ein Lesergedanke. Nicht alles beginnt dort, wo es dokumentiert ist. Ein Kaiser-Moment. Spuren konnten alter sein als ihre Beschreibungen. Dies Perspektive bleibt vorsichtig. Sie beschreibt kein festen Aussagen. Sie öffnet nur einen Raum. Ein Raum, in dem Beobachtungen eingeordnet werden können. Die Evidenz invites examination. Ein ruhiger Übergang. Zurich zum Jahr without a summer. 1816 bringt ungewöhnlich klimatische Bedingungen. Ernten fallen aus Temperaturen sinken. Gesellschaften reagieren auf unerwartete Veränderungen. Ein Jahr, das oft als Ausnahme beschrieben wird. Doch es fällt zeitlich in eine Phase, in der wir der beschriebenen System bereits entstehen oder sich beschleunigen. Ein Kaisergedanke. Krisen während der Planung. Sie beschleunigen Entscheidungen. Ein Kaisersatz. Druck erzeugt Struktur. Die Verbindung bleibt subtle. Kein Direktlinie. Aber ein zeitlich nahe. Ein Leserübergang. Wenn man die drei Interpretationen nebeneinander legt,
Entsteht kein eindeutiges Bild. Stattdessen entsteht ein Spektrum. Einen Ende, klassische Entwicklung. Anderen, die Idee von vorbestehenden Strukturen. Dazwischen, Netzwerk, Austausch, Beschleunigt Synchronisation. Kein dieser Perspektiven dominiert vollständig. Kein verschwindet. Ein kurzer Moment. Die Koexistenz ist entscheidend. Denn es halt die Beobachtung offen. Ein weiterer Blick auf die ursprünglichen Stadtpläne zeigt, dass ihr Präzision unabhängig von der Interpretation bestehen bleibt. Die Linien sind da. Die Maß sind messbar. Die Wiederholungen sind sichtbar. Unabhängig davon wie man es erklärt. Ein kurzer Satz. Die Struktur bleibt. Ein leiser Übergang. Der Begriff, Tartaria wird in diesem Kontext zu einer Metapher. Nicht unbedingt für ein konkretes Reich, sondern für eine Kategorie von Unklarheit. Für das, was zwischen dokumentierter Geschichte und beobachtbaren Mustern liegt. Ein Name für das Dazwischen. Ein kurzer Moment. Die Karten zeigen, was bekannt ist. Und lassen Raum für das, was es nicht ist. Dies Metapher verändert nichts in den physischen Strukturen. Stadt bleiben Stadt. Straßen bleiben Straßen. Infrastruktur bleibt Infrastruktur. Doch es verändert die Perspektive. Sie erlaubt es, Muster nicht nur als technisch Lösungen zu sehen, sondern als Teil eines größeren Zusammenhangs. Ein kurzer Satz. Ein Rahmen entsteht. Ein weiterer Blick auf die globalen Beispiele zeigt, dass die Konsistenz der Layouts, die Überdimensionierung der Infrastruktur und die zeitlich nahe ihrer Entstehung weiterhin nebeneinander existieren. Nicht aufgeschlossen. Nicht vollständig erklärt. Ein kurzer Moment. Die Spannung bleibt. Und genau die Spannung trägt die Beobachtung weiter. Ein letzter Gedanke zurück zu den Linien auf den Karten. Zu den Rastern, die vor der Bevölkerung existieren. Zu den Straßen, die breiter sind als nötig. Zu den Systemen, die wachsen, bevor sie genutzt werden. Ein leiser Abschluss. Vielleicht ist es genau dies Verschiebung. Zwischen Planung und Nutzung, zwischen Name und Bedeutung, zwischen Struktur und Interpretation, die den Blick verändert. Nicht als endgültige Antwort. Sondern als fortlaufende Betrachtung. Und waren die Linien weiterhin sichtbar bleiben, verschiert sich die Aufmerksamkeit langsam von dem, was gebaut wird, hin zu der Frage, wie dies Muster überhaupt entstehen konnten.